Microchip será obrigatório nos Estados Unidos a partir de março de 2013. Obama aprovou a implantação do microchip nos Estados Unidos como parte da reforma dos cuidados de saúde em 2013. O microchip será obrigatório. Sem ele, os americanos não poderão acessar o serviço de saúde. Pela lei, a partir de março do próximo ano de 2013, cada cidadão americano é obrigado a implantar o microchip de identificação por radiofrequência RFID, conforme exigido pela Lei de Cobertura Universal de Saúde, que será início a partir de março como uma reforma sanitária. Se confirmou aquela famosa história do microchip. Quando começaram a espalhar que o governo ia implantar microchip nas pessoas, olha, incontáveis articulistas escreveram artigos sapientíssimos, né, gozando da coisa como teoria da conspiração. Essa semana foi oficializado. Nos postos de saúde dos Estados Unidos, a partir de 2013, ninguém será atendido se não tiver um microchip implantado na sua mão, exatamente como está na Bíblia, né? Se não tiver a marca do anticristo, você não pode comerciar, não pode nem tratar da saúde. Através desse microchip, o governo pode usar até para localizar você em qualquer lugar onde você esteja. Quer dizer, todo mundo vira prisioneiro. Não tem aquele negocinho que gruda no tornozelo do cara para o governo saber onde ele está? Esse microchip pode facilmente ser usado para isso. Então o governo sabe onde está todo mundo. All right, this next story may sound like something out of, well, a Hollywood thriller. A Saudi inventor has created a killer microchip. It's designed to track terrorists and criminals and, well, you can think of somebody. Not only does it include a GPS device, it also has a lethal dose of cyanide, which can be activated at any time. You get my point? The inventor's bid for a patent has been rejected in Germany. Joining us now this morning to talk about it, Jake Ward, deputy editor of Popular Science. Okay, this is pretty macabre, pretty sinister and nefarious. How exactly would this work? Well, there's a category of technology that involves GPS tracking systems being shrunk down to the size where you could actually implant it surgically. And we've seen a number of applications for this. This is without question the most sinister version of it that I've certainly heard of. And the notion of tracking criminals is not new, but the notion of killing them remotely, I think, is a whole new thing. Yeah, and Germany says, look, we're not going to approve this. That's because right. For that very purpose. And apparently, in some of the paperwork in applying for the patent, you could track fugitives from justice, terrorists, illegal immigrants, criminals, political opponents, defectors, and Saudi Arabians who don't return home from pilgrimage. It's a little bit wild. I agree. I mean, the thing about this kind of patent is Germany has very tight laws about making sure that you're not registering something that really is just a bad idea, a scary idea. And in this case, this guy obviously has some very strong feelings about what it would be used for, but it just seems a little outlandish. Yeah. Well, terrorist groups might be interested. I'm sure they'd be happy to grant their own form of a patent for that. Sure. The bigger world, though, of GPS, talk to us about how it's being used to, for example, track sex offenders? Sure. The Washington State Legislature right now is considering the possibility of registering perhaps 100 sex offenders with a GPS chip that's implanted in their shoulder because they've found that a few of them have been wearing them on their wrists and then have cut them off.